হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সোহা লাইফস্টাইল। আজকে সকালটা চা দিয়ে শুরু করলাম। রুহি ঘুম থেকে উঠে বসে আছে, আমরা সব চা খাচ্ছি। আমরা চা খেয়ে গোসল করে বিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছি। আমাদের কেমন লাগছে তোমরা কমেন্টে বলবে। ভীষণ গরম পড়ছে, এই আমরা বেরিয়ে গেছি বিয়ে বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে বরের গাড়ি, বর অনেকক্ষণ আগেই চলে এসছে। আমাদের একটু আসতে লেট হয়ে গেছে, এই আমরা বিয়ে বাড়িতে ঢুকছি। স্টলের দিকে আমরা চলে এসেছি, আমরা এবার ফুচকা খাবো। ফুচকা খাচ্ছি, তারপর লস্যির দিকে যাচ্ছি। যা গরম পড়েছে, একটু লস্যি খেলে ভীষণ ভালো লাগবে। আমরা লস্যি খাচ্ছি। এবার পকোড়ার দিকে গেলাম, পকোড়া নিলাম। বাইরের দিকে চলে আসলাম। আমরা বাড়ির ভিতরে চলে এসেছি, তোমাদেরকে বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এটা হচ্ছে আমাদের বর, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এখানে, আমরা তার জন্য চলে এসেছি। এবার বউয়ের ওখানে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের কনে। কনেকে কেমন লাগছে তোমরা সবাই বলবে। এবারে আমরা খাওয়ার দিকে যাব। এখানে খাওয়া চলছে। এটা খাওয়া হয়ে গেলে এবার আমরা বসবো। আমরা বসে পড়েছি। আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, পুরো ভিডিওটা দিতে পারিনি। আমরা আবার কনের এখানে চলে এসেছি। তারপর আমি একটু কনেকে খাইয়ে দিলাম। কনে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। অনেকগুলো নিয়ম আছে, সেগুলো এবার শুরু হবে।
কোন এবারে গাড়িতে উঠছে চলে যাওয়ার জন্য। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, এবারে চলে যাচ্ছে। এই গাড়িটা ছেলেকে দেওয়া হয়েছে, মানে আমাদের দুলাভাইকে দেওয়া হয়েছে। আমরা সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছি, গল্প করতে করতে হাসতে হাসতে যাচ্ছি। বাড়ি এসে পকোড়া করা হলো সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার জন্য। রাতে খাওয়ার জন্য চিকেন কষা, গরম ভাত দিয়ে চিকেন কষা খেতে খুব ভালো লাগে। এবারে ঘুমাতে যাব। গুড নাইট। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত।